总统赖清德访问到太平洋的邦交国，第一站过境美国的夏威夷，伫美国东西方中心来发表着重要政策的座谈会，主要是咧讲台湾伫印太地区和平稳定的重要角色。 总统赖清德过境美国第二天，到东西中心进行座谈，8分钟到英语演说，讲到台湾伫印太地区和平稳定，要如何扮演关键角色。现场包含前 AIT 主席博天、和下周州长，还有川普时期亚太左倾史蒂夫，都有来参加座談。U.S. goal is to deter China from attempting to annex Taiwan against Taiwan's will, while at the same time assuring China that the United States is not necessarily working toward Taiwan independence, trying to strike a fine balance there. That's been U.S. policy for many decades now, and I expect it to continue. You know, I think I'm looking forward to his presentation with all of our guests here at this special place, and I think it's appropriate that they are all here to talk about this because everyone wants to see peace, prosperity, and stability in the Indo-Pacific. 尤其美国大选过，面对政权转移，川普特别上心。川普时期亚太左倾苏达会，那一摆发表支持台湾的言论，这边和赖清德座谈，敢会当优化台美的关系，嘛正做焦点。台湾积极在全球供应链里头做出贡献，尤其是在半导体等高科技产业。台美的伙伴关系不仅是强化了这些作业，也展现了台湾作为值得信任、可靠伙伴的战略重要性。那么，总统提到，台湾跟理念相近的国家积极合作，这充分展现出台湾运用自身的专业知识，为全球的发展做出贡献。总统赖清德在夏威夷东西方中心发表此行最重要的政策座谈，也希望透过演讲内容持续深化与民主伙伴关系。以上是朱淑君、方博峰随团采访报道。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。